Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Hare Krishna. Punya ji. You are here. Yes, right. So Hare Krishna, welcome. I'm very glad to be with you this evening. My name is Suhotra Swami. And we are going to hear from the Bhagavad Gita as it is, which is presented to the world by my spiritual master and the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Poslouchat Bhagavad Gita takové, jaká je, kterou světu představil můj duchovní učitel a zakladatel Acharya Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Božská moc Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The significance of Bhagavad Gita actually cannot be expressed in human terms. Důležitost a význam Bhagavad Gita se vlastně ani lidskými pojmy nedá vyložit. But it is our duty to try to simply repeat what we have heard from our spiritual master, which comes down through the Guru Parampara, ultimately from Lord Krishna himself. Přesto je naší povinností opakovat, co jsme slyšeli od duchovního učitele, co přichází skrze posloupnost Guru Paramparu v konečném smyslu od samotného Pána Krišny. So Bhagavad Gita, this name of this book in Sanskrit means the song of the Lord, the song of the Supreme Personality of Godhead. Název knihy Bhagavad Gita v sanskritu znamená píseň nejvyššího Pána, nejvyšší osobnosti božství. The book is 700 Sanskrit shlokas long. Ta kniha má 700 sanskritských slov, covering 18 chapters. které jsou rozložené v 18 kapitolách. That's not very long. You could read the verses, translations of the verses, in about, well, less than an hour, for sure. Což není příliš dlouhá věc, vlastně všechny ty verše v překladu byste si přečetli za méně než hodinu. And this book, because it is spoken by Bhagavan, which means God himself, therefore this represents the supreme transcendental knowledge. Protože tuto knihu vyslovil Bhagavan, neboli samotný Bůh, tak představuje nejvyšší transcendentální poznání. There are many very valuable scriptures in the world. Na světě existuje mnoho cenných písem. Many of them come from India, but some are coming from outside of India. Mnoho z nich pochází z Indie, ale některé i mimo Indii. But generally what we find is that these scriptures are spoken by a saintly person, or perhaps by an angel. Some
certainly more than human being, but very rarely do we find God himself, the absolute truth, the source of everything, speaking directly. Co obvykle u těch písem zjistíme, že jsou vyslovená nějakým mudrcem nebo anděli nějakými bytostmi vyššími než je člověk, ale málo kdy něco říká přímo Bůh, absolutní pravda, ze které všechno pochází. Another thing is that very often when we look in the different scriptures of the world, we find that what is being said about God tends to hide him more than reveal him. Další věc, co zjistíme při studiu různých písem, která mluví o Bohu, tak že ho spíš zahalují, než aby ho vyjevovalo. Now, I'm not saying that this is improper, because often the problem is that the people to whom these scriptures are being spoken are not very intelligent. Neříkám, že to není v pořádku, protože často písma, lidé, kterým tato písma byla určena, nebyli příliš inteligentní. Shepherds of the desert, for example. Například nějací pastevci z pouště. So, for such people who are very prone by their simple nature to worship anything wonderful, for these people, often the instruction is what God is not. Don't worship anything other than God, and then so much is said about what God is not, so you won't worship the wrong divine being. Jelikož díky své jednoduché povaze tito lidé mají sklon uctívat cokoliv mocného, tak tato písma jim říkají, co Bůh není, aby neuctívali něco, co není božské. And sometimes this message of what God is not, which in Christian theology is called via negativa, the negative way. You see? And also in India, there's a parallel process called neti, not this, not this. So too often, this is leading people to the misunderstanding that God is practically nothing. God is not a person, as we know persons. God is finally almost nothing. Často tenhle proces, který v křesťanské teologii se nazývá via negativa, neboli negativní popisy, a v Indii také to je proces neti, zamítání čehokoliv, co není Bůh, tak vede lidi až k tomu přesvědčení, že Bůh v podstatě není téměř nic, protože není osoba, jakou bychom mohli znát, nebo nic, co bychom mohli znát. So when we no longer have a clear idea of what God is positively, then it becomes a problem to understand how we shall actually have a meaningful relationship with God. Když potom nemáme pozitivní představu, co Bůh je, tak je velice těžké kultivovat nějaký pozitivní náš osobní vztah k Bohu. Because God, if he's so great and so far away and so completely different from us and everything here, then how do we relate to him? Takže když je tak velký a je tak daleko a tolik odlišný od nás a od všeho, co tady známe, tak jak se k němu můžeme stávat? So fortunately, there is this Bhagavad Gita, Naštěstí je zde tato Bhagavad Gita, in which Krishna himself appears as he is. které se Krishna sám zjevuje takový, jaký je. There is a time, place, circumstance in which this Gita was spoken. Je určitá doba, místo a okolnosti, za kterých tato Gita byla vyslovena. It was spoken 5,000 years ago at a place called Kurukshetra in India. Byla vyslovena před 5,000 lety v Indii na místě zvaném Kurukshetra. There was a person to whom the Gita was being spoken, named Arjuna. A byla tam osoba, která tu Gitu vyslechla, ta se jmenovala Arjuna. And we should understand a little bit about Arjuna also. Také bychom měli něco málo vědět o Arjunovi. That Arjuna
was a member of the Kshatriya class in the Vedic civilization. That means the royal order. Že Arjuna byl příslušníkem kšatrijské třídy védské civilizace, což znamená královského řádu. He was a prince and he was a great warrior. To princ a velký válečník. And he was at the same time very, very learned, very, very noble person. Zároveň byl velice učený a vznešený. So he was not a fool, not, as I say, a simple person herding animals in the desert. He was fit to rule a kingdom, to rule millions of people. Že to nebyl žádný hlupák, který by pásl ovce někde na poušti, ale člověk způsobilý vládnout milionů lidí. But apart from these material qualifications, Arjuna was also a pure devotee of Krishna. Kromě těchto hmotných kvalifikací byl Arjuna také čistým oddaným Krišně. So, this Bhagavad Gita, it's compared to milk. Že tato Bhagavad Gita se přirovnává k mléku. And Krishna, he's Gopal. This is a name for Krishna. Means he's a cowherd boy. Krishna je Gopal, to je jedno z Krishnových jmen, což znamená ten, kdo se stará o krávy. So Krishna desired to milk the cow of the Vedanta. Vedanta means the final philosophy of the Vedas. A Krishna, on zatoužil podojit krávu, vydojit z ní mléko, a tou krávou byla Vedanta, to znamená závěrečné filozofické závěry Ved. So that in this way, in the form of nectarian milk, the supreme philosophy would be given, but in a very sweet, tasty form. You know, milk, everyone can drink milk, even little babies can drink milk. So milk is a food for everyone. So this was Lord Krishna's intention, to provide the supreme, topmost esoteric knowledge of the Vedic literatures in a way that everyone can accept and understand. A mléko, jak víme, může pít každý, malé děti ho pijí, to velice chutnou věc. A Krishna chtěl, aby všechny ty esoterické závěry védské filozofie byly stravitelné pro každého. So, if anyone here knows something about cows and milking cows, the best way to get a lot of milk out of a cow is to bring the cow's calf. That has to be a very special creature, not just any calf, but the calf of this mother cow. And then for this calf she will give milk freely. Pokud tady někdo víte něco o krávách a o dojení, tak nejlepší způsob, jak získat hodně dobrého mléka, je přivést krávě její vlastní tele, které má, které potom bude dávat spoustu mléka. So that special calf, that is Arjuna. A tímto mimořádným teletem byl Arjuna. Only to Arjuna was Krishna enthusiastic to reveal this topmost, he calls this rahasya, the secret of all secrets. Only to his dear devotee Arjuna. Jedině svému drahému oddanému Arjunovi byl Krishna nadšený sdělovat tohle nejvyšší poznání a sám říká, že je to nejtajnější tajemství. But by revealing this to Arjuna, Gita was revealed to the whole world, because still today, 5,000 years later, even here in Prague, so far away from Kurukshetra in India, we are discussing Bhagavad Gita. Ale skrze Arjunovi potom Gita známá celému světu, protože dokonce i dnes po 5000 letech tady v Praze daleko od Kurukšetry pořád ještě diskutujeme Bhagavad Gita. So this was a special arrangement of the Lord, that Arjuna would be there as a warrior preparing to fight in the great battle, 18-day battle of Kurukshetra, and literally at the last moment, before the conch shells were sounded for the battle to begin, Arjuna, he began to have doubts. He began to feel faint at heart that this war is not proper.
And I do not want to participate in it. Takže to pán tak zařídil zvláštně, že na začátku velké války, kterou měl Arjuna vybojovat 18-denní velké bitvy, on pocítil těsně před začátkem, kdy měli zatroubit lastury, které oznámili začátek bitvy, tak Arjuna najednou pocítil slabost srdce a pochyby, že vlastně tu bitvu nechce bojovat. So, this is called existential doubt. Co říká existenční pochybnost. Arjuna, there on the battlefield, had doubts about his very existence, his very place in life. Arjuna na tomto bitevním poli měl pochyby o své vlastní existenci a o svém místě v životě. And he was so doubtful that because I think I don't know if we can appreciate this now, in our modern time, in our modern culture, but he, as I said, he was a Kshatriya. He was a member of the royal order, a famous warrior, and yet he was ready, he was just about to put down his weapon and to take off his armor and to walk off the battlefield and become a beggar. So this, in front of all these great soldiers, this would have been so demeaning for Arjuna to do. But he was prepared to do that because his heart was so overcome with doubt. Já nevím, jestli v naší moderní době, tady moderní kultuře si to dovedeme představit, ale Arjuna byl příslušník královského rodu a byl připravený v poslední chvíli odložit svoje zbraně, svoje brnění a odejít z bojiště jako žebrák v přítomnosti všech velkých osobností, což pro něj bylo velice ponižující, ale takové byly jeho pochyby. So then Krishna rebuked Arjuna. Krishna spoke some strong words. What are you doing, Arjuna? What is wrong with you? Because Krishna was there on the same chariot. You see, although he is God, he was acting as the charioteer of his devotee. Krishna začal kárat Arjunu a napomínat to s tím, co to tady vlastně děláš vůbec, protože on s ním seděl na stejném kočáře. Krishna sám Bůh dělal vozaté svým hodanem. And therefore he has the name Parthasarathi. He who drives the chariot of his devotee. Proto je zase dalším z jeho jmen Parthasarathi, ten, kdo řídí kočár svého hodanem. So when Lord Krishna rebuked Arjuna in this way, Arjuna, then he turned to Krishna and said, see, I don't know what I'm doing. Yes, that's true. So now I surrender to you. I become your disciple. You please instruct me. Když pán takhle pokáral Arjunu, tak on se na něj obrátil, máš pravdu, já nevím, co dělám, tak se stávám tvým žákem a ty mě prosím pouč. And so in this way, the Gita, the flow of the Bhagavad Gita was initiated by Arjuna's surrender to Krishna. Tímto bodem, kdy se Arjuna odezdal Krishnovi, se rozproudil to Bhagavad Gita. So, throughout the chapters one by one of the Gita, Lord Krishna explains in very clear language, and of course, the word is succinctly, you know this word? It means in a crystal clear but short form. It's short, but still everything is there. Takže tady v těch jednotlivých kapitolách potom Krishna vykládá velice výslovně celé poznání. And so he goes through the different yoga systems, explaining what is karma yoga, what is jnana yoga, what is ashtanga yoga. Prochází různými systémy jogy, co je karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga. He explains the soul, the eternal living entity, which is the source of life of this body. Vysvětluje duši, věčnou živou bytost, která je zdrojem života v tomto těle. He explains the soul's entanglement in this material world. Vysvětluje zapletení duše v tomto hmotném světě. And finally he explains the topmost yoga system, Bhakti Yoga. A nakonec vysvětluje
to je nejvyšší jogový systém, který je bhakti yoga. Bhakti means devotion. Bhakti znamená oddanost. So when people think of yoga, of course, they think of this more mystical process of sitting down in asanas and controlling the breath and meditating in such a way to raise the consciousness through these energy centers called chakras. A když lidé myslí na jogu, tak většinou si představí mystický postup, kdy člověk sedí v různých asanách, ovládá dech a potom pozvedá životní energii skrze energetická centra zvané čakry. But Krishna very clearly states here that of all yoga systems, bhakti is supreme. Ale Krishna tady jasně říká, že ze všech jogových systémů je bhakti nejvyšší. So, by this instructions, he's pointing out something very, very important about the nature of the soul. Těmito pokyny poukazuje na něco velice významného o povaze duše. That this soul, our real self, is not simply some abstract intellectual entity. Že duše, naše skutečné vlastní já, není nějaká abstraktní intelektuální entita. You see, the soul is not going to be satisfied. Just like I remember years ago, one boy who was practicing a little meditation. He was asking me about, in my meditation, I'm seeing different colors. So what do these colors mean? Can you tell me? Já vzpomínám, před lety se mě jeden chlapec ptal, který praktikoval nějakou meditaci. Já vidím ve své meditaci různé barvy. Můžete mi vysvětlit, co ty barvy znamenají? But you see, simply visualizing some colors in the center of the forehead between the eyes, that is not going to satisfy us spiritually. It may seem very interesting and mystical and all of that, but that is not actually going to satisfy who we really are in the heart. Tady můžete vidět, když jenom člověk vidí mezi očima prostřed čela nějaké barvy, tak to ho neuspokojí duchovně. Může to být zajímavé a může to být mystické, ale neuspokojí to naše skutečné vlastní já. So who we are in the heart is a complete spiritual personality. Kdo my jsme, to znamená, že v srdci je úplná duchovní osobnost. You see? That means on the spiritual level we have desires, we have emotions, we have a need for personal relationship. Znamená, že na duchovní úrovni máme svoje touhy, svoje emoce a potřebu osobního vztahu. And actually this spiritual identity is ultimately what is pushing us now in our material life. A tato duchovní totožnost je v konečném smyslu tím, co nás pohání i tady v hmotném životě. You see, we are trying to satisfy something that is deep within us, some deep need in our material affairs. Se ve svých hmotných činnostech snažíme uspokojovat něco hluboko v nás, nějakou touhu hluboko v nás. So, essentially in Bhagavad Gita, what Krishna is teaching, that none of these needs that we have can be satisfied either on the gross material platform through karma, work of the body, or through speculation of the mind, jnana, you see, speculating different ideas, philosophy, or even by some mystical process, some, deep insight into other dimensions or whatever, other states of being in this cosmos. That is not going to satisfy our deepest need. Krishna říká, že ty naše nejniternější potřeby a touhy neuspokojí ani žádná karma, neboli práce na tělesné úrovni činnosti, ani dhyána, žádná mentální spekulace, ani dokonce žádné mystické zážitky, jako nějaké náhledy do jiných dimenzí a různých stavů vědomí v tomto vesmíru. Getting back to that boy I was telling you about, a young man who was asking me about the colors that he was seeing in meditation. Když
se vrátím k tomu chlapci, co mi říkal, že ve své meditaci vidí různé barvy. So we were having a little talk about that. I was trying to explain to him about the yoga system and how that he was doing is actually only a lower stage of yoga. My jsme o tom trochu mluvili, já jsem se snažil vysvětlovat, že to, co on praktikuje, je jenom takové nižší stádium jogového systému. And so he was trying to understand. It was hard for him, but he was trying to understand. Bylo to pro něj těžké, ale snažil se to pochopit. And then the phone rang. Zazvonil telefon. Excuse me, he picked up his phone. It was his girlfriend. Well, I'm sorry, I have to go now, he said. So that was the end of that conversation on mysticism. Tomu zavolala přítelkyně, takže on se omluvil, promiňte, já teď musím jít, a to byl konec celé diskuze o veškeré mystice. You see? So, this deepest need, which is actually driving us into personal relationships. We're trying to find love, in other words. That is the deepest need. Takže ta nejhlubší potřeba, to je vlastně snaha najít lásku, která nás pohání do různých vztahů. So this deepest need is the need that is addressed by Bhakti Yoga, the yoga of devotion. A právě tuto nejhlubší potřebu řeší Bhakti Yoga neboli yoga oddanosti. And so the great value of Bhagavad Gita is that Krishna points out that this need is actually originally spiritual. Velkou hodnotou Bhagavad Gita je, že Krishna poukazuje na to, že tato potřeba je původně duchovní. And therefore it can only ultimately be satisfied spiritually. V konečném smyslu je možné ji zase uspokojit jedině duchovním způsobem. So the whole Gita builds up, as I said, there are 18 chapters. So in the 18th chapter, near the end, there are 2 verses. Celá Gita postupně pokračuje ve svých popisech skrze 18 kapitol a potom ke konci této 18. kapitoly je 8 veršů. Text 65 and 66. To jsou verše 65, 66. So the first is known as the Gita Rahasya, which means the secret of the whole Bhagavad Gita. Verš 65 je známý jako Gita Rahasya, neboli tajemství celé Bhagavad Gity. And the next one, text 66, is the Charan Shloki, which means the summit, the peak instruction of the whole book. Sloka 66 je Charan Shloki, neboli vrcholný pokyn celé knihy. So the Rahasya, the secret teaching, is as follows. A to tajné učení Rahasya zní takto. Manmana bhava mad bhakto mad yajimam namaskuru. Mom evaishasi satyam te pratijane priyosi me. Which means, always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. And then you will come to me without fail, I promise you this, because you are my very dear friend. Což je v překladu, vždy na mě myslí, staň se mým oddaným, uctívej mě, skládej mi poklony. Také mě bez pochyby dospěješ, slibuji ti to, protože jsi můj velmi drahý přítel. Pratijane priyosi me. I promise you this, Krishna is saying. Because you are priya. Priya means you are dear to me. You are dear to my heart. Krishna říká, já ti to slibuji, protože jsi priya, jsi drahý mému srdci. How does one become dear to God? A jak může člověk začít být drahý Bohu? Actually, we are already dear to God. A ve skutečnosti my už teď jsme drazí Bohu. God loves us right now, all of us, unconditionally. But He loves the real us. On miluje ta naše skutečná vlastní já. Our problem is that we've forgotten who we are. Náš problém je, že jsme zapomněli, kdo jsme. God loves that person whom we really are. A Bůh miluje tu osobu, kterou my skutečně jsme. That eternal person, as Krishna says, that mama aivangsa jiva loke, jiva bhutta sanatana. The jiva, or the soul, is eternally sanatana. My part and parcel. Tu věčnou osobu, jak Krishna říká, že jiva, duše, je věčně sanatana, je mojí nedílnou částí. When Krishna says, mama aivangsa, part of me,
And this is like a lover talking about someone who is beloved. You hear this in love songs and love poetry. She will always be part of me, something like that. She will always be in my heart. So this is exactly what Krishna is saying, that every soul is eternally part of me. Krishna říká, že každá duše je jeho částí, jako známe z nějaké milostné poezie, když milenec říká, ona bude věčně částí mého srdce, věčně ke mně patří, takhle Krishna mluví o nás. But that self we have forgotten. Ale my jsme zapomněli to skutečné vlastní já. Now we think we are the body, or if we're a little bit more subtle, we may think we're the mind. Teď si myslíme, že jsme tohle hrubohmotné tělo, nebo pokud jsme trochu subtilnější, tak si myslíme, že jsme mysl. But body and mind, these are called upadi. These are material designations of the self. Ale tělo i mysl se nazývají upády, hodná označení vlastního já. Designation. Just like if there's someone in this room whose name I do not know, but I want to call his get his personal attention. So I may say, excuse me, you wearing the yellow shirt. You see? I'm saying that because I don't see anyone with a yellow shirt, so I won't embarrass anyone. This is just an example. So I can say, you in the yellow shirt. So the yellow shirt, that's a designation. And then that brings his attention to me. Takže označení znamená, jako kdybych chtěl někoho oslovit, koho neznám jménem tady a řekl bych například, prosím vás, promiňte, vy v té žluté košili, já to říkám, protože tady nikoho v žluté košili nevidím, abych neuváděl do rozpaku, takže to je to označení. A tím upoutám jeho pozornost, když se obrátí na někoho se žlutou košilí. So in the same way, the soul is wearing an outer designation, the gross physical body made of solid and liquid material elements, and some gas and little electricities in there too. Stejně tak jsou jedním označením duše toto hrubohmotné tělo složené z pevných tekutých látek, také tam jsou nějaké plyny a trochu elektřiny. So that's the outer dress. To je vnější oblek. And then, people wear overclothes and underclothes. So the soul also has underclothes in the form of the subtle mind. Lidé nosí svrchní oděvy a spodní prádla, takže to je subtilní tělo pro duši. You see, the mind is simply the means by which we are attached to this gross outer covering. Mysl je jen takový prostředník, kterým jsme spojeni s tímto vnějším hrubohmotným tělem. It's like a lens that is focusing our consciousness on the material world. To je jako čočka, která zaostřuje naše vědomí na hmotný svět. The material world is actually very, very, very far away from the soul. Hmotný svět je ve skutečnosti velice daleko od duše. Just like the moon is very far away from us. Jako měsíc je od nás velice daleko. But if we look through the lens of a telescope, that seems to bring the moon very near. You can see, if it's a good telescope, you can see the craters, you can see distinct features on the surface, as if you were right there. So in the same way, the lens of the mind, the lens of the subtle body, mind, intelligence, false ego, brings us right up close to this body so that we think, yes, I am the body. Měsíc je daleko, ale když se díváme dobrým dalekohledem skrze jeho čočky, tak můžeme vidět krátery, různé podrobnosti na jeho povrchu a stejně tak skrze subtilní tělo, mysl, inteligence, falešné ego můžeme být zaostření na tohle tělo a že se nám zdá tak blízko, až si myslíme, ano, já jsem tohle tělo. So when we accept these coverings as ourself, that is ignorance, spiritual ignorance. Když my přijímáme tyhle obaly jako naše duchovní vlastní já, tak to je duchovní nevědomost. Like Srila Prabhupada, he used to give one very practical example very often of a person drowning, like at the beach. So someone has gone into the water
and is drowning, and another person rushes in to save him, but then comes out of the water only with the swimsuit in the hand. You see? So he may think he's accomplished something very great by saving the swimsuit, but the person himself is lost. Prabhupada často dával takový praktický příklad, jako na pláži, když někdo šel do vody a najednou se začal topit a druhý člověk tam běhnul, aby ho zachránila, ale jediné, s čím vylezl, byly jeho plavky. A on si může myslet, že jako něčeho dosáhla užitečného, ale ve skutečnosti ta osoba samotná jako je vlastně konec. So this is the state of affairs in this modern world. We have a big global civilization here, which is simply catering to the body and mind, and the soul is unknown. A taková je teď situace v celém světě, že máme velkou globální civilizaci, která jenom posluhuje tělu a mysli, ale duše zůstává neznámá. Mm-hmm. Some talk about the soul, but if you listen carefully, it's all speculation. Sice se někdy mluví o duši, ale když budete pozorně poslouchat, tak je to všechno spekulace. And mostly nobody's talking about the soul. Většinou nikdo o duši nemluví. Certainly not the scientists. Určitě ne vědci. They don't believe in the soul. Nevěří v duši. And it's actually science that guides the so-called progress of this modern technological civilization. A věda je tím, co vede tenhle takzvaný pokrok současné moderní technologické civilizace. And because of this, because the soul is unknown, therefore we see, along with this so-called progress, the increase of all the technological gadgets, so that everybody now, wherever I go, I'm giving a lecture. Fortunately, it hasn't happened here yet, but usually, at some point in a lecture, we hear this, and someone is with their cell phone, you see, trying to turn it off or running out. The cell phone dictator has ordered them, so they go rushing out. So this is on the increase. You see smaller and smaller telephones and computers and gadgets and all these things. It's supposed to make our life better, but at the same time, what is also increasing is a profound sense of dissatisfaction. Takže kvůli tomu, jak duše zůstává neznámá, tak s celým tím rozvojem technologickým, což tady naštěstí se mi ještě nestalo normálně, většinou, když dávám přednášku, tak někomu začne týpat mobil a ten člověk buď to začne mačkat, aby ho zastavil, nebo vyběhne ven, protože diktátor mobil mu poručil, že teď musí dát přednost něčemu jinému, tak se všemi těmihle technologickými vymoženostmi přibývá nespokojenosti na druhé straně. Alienation, they call it. To říkají odcizení. Mm-hmm. And yes, the negative features of the human nature are very prominent in the world today. Everyone knows it. I don't have to talk about that. It's on the televisions and the newspapers. It's full of the dark side of human nature, splashed all over the front page. V tom dnešním světě se také výrazně projevují negativní stránky lidské povahy. O tom nemusím mluvit do detailů, to jsou plné noviny a televizní obrazovky všude. And nobody knows what to do about that. Nikdo neví, co s tím dělat. You see? So yes, something is being missed. Something very serious is being missed in our modern world. Takže něco velice seriózního postrádáme tady v moderním světě. And that missing something is what Krishna is addressing here. To, co postrádáme, je, o čem tady Krishna mluví. He's telling us that you are actually eternal soul. You are actually a spark of pure consciousness. Nám říká, každý z vás je ve skutečnosti věčná duše a jiskra vědomí. So beyond the body, beyond the mind, that is you. Takže to, co je za tímto tělem a myslí, to jste vy. And that real you I love. A to, kdo vy skutečně jste, tak vás mám rád. That real you is most dear to me. To vaše skutečné já mi je velice drahé. But if we remain in ignorance of our real self, then it's very difficult for us to take advantage of Krishna's love.
Because love means you have to respond. Love cannot be forced. Love is based on free will. So Krishna loves us, but we have to love him back in order for there to be a meaningful relationship. Pokud zůstáváme v nevědomosti ohledně našeho skutečného vlastního já, tak těžko můžeme Krishnovu lásku opětovat. To se nedá vynutit, to se zakládá na svobodné vůli a aby ten vztah mohl být smysluplný, tak musí být obou stran. So here in the Rahasya, the secret teaching of the Gita, Krishna is telling us how to love him, how to revive that love. Tady v tom tajném učení Gity nám Krishna říká, jak obnovit naši lásku k němu, jak ho milovat. So manmana, always think of me. Manmana vždy na mě myslí. Our movement is called ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness. So Krishna Consciousness, manmana. Naše hnutí se jmenuje ISKCON, neboli Mezinárodní společnost pro vědomí Krishny a o tom jde. And bhava mad bhaktu, become my devotee. That means take up the activities, the lifestyle of a devotee of the Lord. Bhava mad bhaktu, staň se mým oddaným, to znamená osvoj si životní styl a činnosti, to, co dělá oddaný. Madhyaji, worship Krishna. Madhyaji, uctívej Krishnu. You see? Now, worship is natural for us as human beings. It's always going on. Uctívání je pro nás jako lidské bytosti přirozené, to pořád probíhá. Just a question of who do you worship? Jenom je otázka, koho budeme uctívat. Some people worship their dogs. Někteří lidé uctívají svoje psy. Some people worship pop stars, movie stars. Filmové hvězdy nebo pop hvězdy. But worship is going on. Uctívání pořád probíhá. So Krishna says, then give me that propensity to worship. Krishna říká, věnujte ten svůj sklon k uctívání mě. Mam namaskuru. And be my very humble servant. Mám namaskuru, buď můj pokorný služebník. So these are the principles of bhakti yoga, the yoga of devotion. Takže tohle jsou principy bhakti yogi, yogi oddanosti. Then in the next verse, the utmost teaching of the Gita, the Charan Shloki of the Gita, Krishna says, Sarva dharmam prityaja, and give up everything else except being my devotee. Potom v dalším verši, který je tím vrcholem učení Gity, Krishna říká, vzdej se všeho ostatního a buď jen můj oddaný. Mamekam sharanam braja, just surrender to me. Jenom se odevzdej mě. And then aham tvam sarva papevyo mokshe sami masucha. And then in this way you come under my complete protection. Tímhle způsobem se dostaneš pod mou úplnou ochranu. So Krishna here is ensuring that whatever happens in this material world, the soul, our soul, will never be affected by that if we are firmly under his shelter. Že tady Krishna ujišťuje, že ať se děje v hmotném světě cokoliv, tak naše skutečné já, duše, nebude nikdy tím ohroženo, protože pokud bude pod if we are attached to him only. Pokud budeme připoutaní jenom k němu. Because this is what the soul does. The soul becomes attached to this or to that. Takže to jsou činnosti duše, že ona se připoutává k něčemu. So if we're attached to something other than Krishna, když jsme připoutaní k něčemu jinému než ke Krishnovi, that will put us in difficulty. tak to nás přivede do potíží. You see? You may ask, well, how can the eternal soul be put into difficulty? Můžete se ptát, jak se může věčná duše dostat do potíží. But that's what we've been explaining. Because we become attached to this body. To jsme vysvětlovali, protože se připoutáváme k tomuto tělu. This is ignorance. To je nevědomost. We lose the conception of ourselves as being eternal spiritual beings. A ztrácíme pochopení sebe sama jako věčných duchovních bytostí. We actually think I am this temporary body. Skutečně si myslíme, já jsem tohle dočasné tělo. So when something bad happens to this body, and something bad will happen to all bodies, then we lament. Pokud se stane něco špatného tomuto tělu a všem hmotným tělům se stane něco špatného, tak potom naříkáme. Oh, I'm dying. Já umírám. But the soul never dies. Ale duše nikdy neumírá. And as far as the body, as Krishna says in this 18th chapter, it is simply yantra, a machine of material nature.
ohledně těla Krishna říká tady v 18. kapitole, že je to jenom yantra neboli stroj. So machines are assembled and they're disassembled. Že stroje se zmontovají dohromady a montují a potom se zase rozmontovávají. There's no problem for a machine if you take it apart. Stroj s tím nemá žádný problém, když ho rozeberete. Because the machine is insentient, it has no consciousness. Protože stroj je necitlivý, nemá vědomí. So in actual fact, this body is already dead. Takže skutečnost je taková, že tohle tělo už je mrtvé. But only because the soul is now riding within the heart of the body does it seem to be alive to us. Ale jenom proto, že duše teď pobývá v srdci tohoto těla, tak se nám zdá, že je živé. And when we take shelter of this body, as Krishna is saying, Mamikam Sharanamrata, take shelter of me, but we take shelter of this body. So then the body becomes, you see, as I say, our very self-conception. We identify fully with it. When something bad happens to the body, we think something bad is happening to us, and we cry, we lament. Jak Krishna říká, přijmi útočiště u mě, odezvěď se mě, tak my vyhledáváme útočiště v tomto těle a tak se s ním stotožňujeme, že když se mu stane něco špatného, tak naříkáme. And as long as we remain attached in this way, we'll have to take birth again and again and again as a result of our attachment. A dokud zůstáváme takto připoutaní, tak se musíme znovu a znovu rodit jako výsledek svojí připoutanosti. So in this way we create a chain of miseries for ourselves. Že tímhle způsobem si sami vytváříme řetězec utrpení. And this is all because of taking shelter of the wrong thing, taking shelter of Maya, illusion. To je všechno kvůli tomu, že vyhledáváme útočiště v něčem špatném, nesprávné záležitosti v máji, v iluzi. So Krishna is speaking the Gita to dispel that Maya. A Krishna říká, vyslovuje Gitu, aby rozptýlil to máju. To remind us that you're not the body, you're not even the mind, you are pure spirit soul. Aby nám připomněl, nejste tohle tělo, nejste ani mysl, jste čistá duchovní duše. And if you want to realize that, you should take shelter of me, because Krishna is the supreme spirit soul, the supreme transcendental being. Pokud to chcete poznat, realizovat, tak přijměte útočiště u mě, protože Krishna je nejvyšší duchovní bytost. The Vedas give a very nice example of a small spark and a great fire. Vedy dávají velice pěkný příklad malé jiskry a velkého ohně. So when the small spark is removed from the fire, what will happen very soon? It will lose its brilliance. Že pokud je ta jiskra vzdálená od ohně, tak co se stane, že brzy ztratí svoji záři. But if we place it back in the fire again, it becomes bright. Ale jakmile ji dáme zpátky do ohně, tak bude zase zářit. So we have become separated from Krishna due to misuse of our free will. Že my kvůli zneužití naší svobodné vůle jsme byli odloučeni od Krishny. And now our consciousness has become very dim, Teď je naše vědomí velice matné very weak, a slabé. you see? And therefore we're miserable, Proto se cítíme nešťastní. overloaded with material problems, and we don't know how to solve them. Plně zaplavení hmotnými problémy, které nevíme, jak řešit. In actual fact, there is no problem at all. A ve skutečnosti žádné problémy nejsou. If one comes to his real nature, one realizes there is no problem at all. Když poznáme svoji skutečnou přirozenost, tak zjistíme, že vlastně žádné problémy nejsou. If one actually sees that body and mind are just coverings of what I really am, Když vidíme, že tělo a mysl jsou jenom obaly toho, co skutečně jsem. you see? So just like if the cloth I'm wearing becomes torn, Když to oblečení, co mám na sobě, když se potrhá, it's no problem for me, tak to není problém pro mě. unless I'm very attached to what I'm wearing, you see? Pokud nejsem k tomu oblečení příliš připoutaný, Then it becomes a problem. potom to začíná být problém. When I think, oh, this was my best shirt, Říkám, tohle to byla moje nejlepší košile. cost so much money and I look so good in it, and now it's torn, oh. Je tak drahá, tak mě slušela a teďka se dostrala. You see? But if we're clear on the difference between us and the covering, there's no problem for us. A když nám je jasný rozdíl mezi námi a obalem, tak nemáme problém. Old age, disease, death, that doesn't touch us, who we really are. Stáří, nemoc, smrt, to se netýká nás, kdo skutečně jsme. But to realize that, we have to take shelter of the supreme and original source of the spiritual nature, of our actual nature, that is Krishna. Ale abychom
abychom to ale mohli poznat, realizovat, tak musíme přijmout tu točiště u nejvyššího duchovního zdroje našeho skutečného vlastní já, to znamená Krishna. So in this age, that process, taking shelter of Krishna and reuniting our small, insignificant consciousness with his supreme consciousness, reuniting in a relationship, personal relationship of love, that is made very easy. A v tomto věku byl celý proces obnovení našeho stavu, láskyplného stavu s Krišnou a zase nového pětovného spojení našeho individuálního malého vědomí se zdrojem nás samotných. Tak v tomto věku je ten proces velice snadný. Because Krishna is still with us. Krishna je pořád s námi. Yes, he appeared 5,000 years ago to speak Bhagavad Gita. Se tady zjevil před 5,000 lety, aby vyslovil Bhagavad Gita. In his form of Shama Sundar, the beautiful, dark, blue, blackish Lord who is all attractive to the senses of his devotees. Ve své podobě Shama Sundara, nádherného tmavomodrého chlapce, který přitahoval všechny mysli svých oddaných. And that form then did wind up his pastimes and disappear from our sight. Tato podoba potom ukončila svoje zábavy a zmizela z našich očí. But still, there is another form because God comes in unlimited forms. Ale Bůh přichází v nekonečně mnoha podobách, takže je tady jiná podoba. That is called the Nam Avatar. která se nazývá Nam Avatar. Krishna's form, his descended form, as the holy name, the Mahamantra. Krishnova podoba, ve které se stoupil v podobě svatého jména Mahamantry. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Oh, if we simply chant the Hare Krishna Mahamantra and chant it seriously, again, with an awareness of who we are and who Krishna is and who the holy name is. Takže když jenom zpíváme Mahamantru, ale zpíváme ji vážně s vědomím toho, kdo my jsme, kdo je Krishna, co je svaté jméno. Then, here and now we'll actually be able to begin our realization of our eternal relationship with Krishna. Potom okamžitě tady a teď můžeme začít svoji realizaci naší věčné totožnosti ve vztahu s Krishnou. By chanting, you can experience yourself beyond the body and mind. Když budete zpívat, tak můžete zažít sami sebe za tímto hmotným tělem a myslí. Quite quickly you can experience that. To můžete zažít dost rychle. And if we keep chanting, then gradually as we become more and more purified, we will experience Krishna, our relationship with him directly. A když budeme zpívat dál a budeme se víc a víc očišťovat, tak přímo zakusíme, poznáme Krishnu a náš vztah s ním. And this is what we really want in the core of our being. To je, co ve skutečnosti opravdu chceme vnitru své bytosti. We're all looking for that perfect, intimate relationship with someone who understands us perfectly, someone we can give our heart to without fear, someone who will always be there for us. Hledáme důvěrný, dokonalý vztah s někým, kdo nás dokonale zná, komu se nemusíme bát dát svoje srdce. But that person is not here in the sense of someone here in Prague, you see, who will one day meet, turning a corner, oh, that's the one I've been... No, because that person, no matter how attractive that person may seem to us, is in the same predicament as we are. Tahle osoba není tady v tom smyslu, že není někdo v Praze, koho bychom za rohem potkali s tím, že ty jsi ten, koho jsem pořád hledal. Ale každý tady je ve stejně neblahé situaci, jako jsme my. Identifying with body and mind, subject to old age, disease, death. Stotožňuje se s tělem a myslí a podléhá stáří, nemocem a smrti. So many imperfections, so many problems. Tolik nedokonalostí a problémů. But Krishna is that person. Ale Krishna je touto osobou.
in whom we can take full shelter. Které můžeme přijmout úplně útočiště. And Krishna, yes, is with us here and now, as I said, in the form of his holy name. A Krishna, on je s námi tady a teď, jak jsem říkal, v podobě svého svatého jména. So this is the movement of Krishna consciousness, which means the movement of spreading the holy name throughout the world. Tohle je hnutí pro vědomí Krišny, což znamená hnutí šíření svatého jména po celém světě. So this is our humble request that if you're not chanting the Hare Krishna Maha Mantra, you please start chanting. And if you are chanting already, then please continue and please endeavor to chant with more care and attention, with more bhakti, with more devotion. Takže to je naše pokorná žádost. Pokud ještě nespíváte, tak prosím začněte zpívat svaté jméno, a pokud už zpíváte, tak se snažte, pokračujte dál a snažte se zpívat s větší pozorností a skutečně s bhakti nebo oddaností. So I thank you very much for your kind attention. You've been a very nice audience. Vám mnohokrát děkuji za svou pozornost, který jste výborné publikum. And we can have a few moments for any questions. Few questions, one or two. Yes. Můžu se dostat na tak vysokou úroveň, jako je třeba Radharani, nebo to je jenom pro určitý vyvolený bytosti? Can I achieve such a high platform as, for instance, is that of Srimati Radharani, or is that meant only for some special elevated beings? You can become a servant of Srimati Radharani. Můžete stát služebníkem nebo služebnicí Srimati Radharani. That means under her direction you serve Krishna. Znamená, že přímo podle jejich pokynu budeš sloužit Krishnovi. Srimati Radharani is the foremost devotee of Krishna of all. She is Krishna's own, known as Adya Shakti, original potency. Srimati Radharani je nejpřednější oddanou ze všech. Ona je Krishnova Adya Shakti, neboli původní, prvotní energie. Actually, she is the feminine aspect of God. Krishna is the masculine aspect, Radharani is the feminine aspect. Radharani je ve skutečnosti ženským aspektem Boha. Krishna je mužským aspektem a Radharani ženským. So, because Srimati Radharani therefore is God, so no, you cannot become God. Srimati Radharani je Bůh, tak a ty se nemůžeš stát Bohem. But you can be the servant of God, personal servant of Radharani and her service to Krishna. Můžeš se stát osobním služebníkem Boha a asistovat Radharani v její službě Krishnovi. So this is achieved automatically if we chant Hare Krishna Maha Mantra purely. Toho se automaticky dosahuje, pokud zpíváme Hare Krishna Maha Mantru čistě. When we say Hare, we're actually addressing Srimati Radharani. Říkáme Hare, tak tím oslovujeme Srimati When Radharani. we say Krishna, of course we're addressing Krishna. And when we say Rama, it is said, sometimes said, we're addressing Balaram, but also Rama means the bliss, the enjoyment that is shared between Radha and Krishna. Když říkáme Krishna, oslovujeme Krishnu samozřejmě, a když říkáme Rama, tak někdy se říká, že oslovujeme Balaramu, ale Rama také znamená blaženost požitku, který spolu Radharani a Krishna mají. So our aim should become a servant of their pleasure. Takže naším cílem by mělo být stát se služebníky jejich požitku. So when you become a servant of their pleasure, then automatically you are immersed in that pleasure of their intimate, loving exchange. Když sloužíte jejich požitku, tak automaticky sami jste úplně otopeni v požitku a blaženosti jejich láskyplných vztahů. And of all, there are so many different levels of spirituality, but this is the topmost. A ze všech různých úrovní duchovnosti je tohle ta nejvyšší. Anything else? One other question? Ještě má někdo jednu další otázku? Yes, this lady. Je moc třeba inteligentní otázka. Snažíme se, ale
Je to strašně pomalu, jak máme teda pokračovat. A jak čistě, já prostě se nejde to, pořád mi tam mysl lítá všude dokola. Co pro to máme udělat, abychom postupovali trošičku? I have a humble question that we are trying. I try somehow to chant, but it's so difficult. My mind is always disturbing, and it goes so slowly. Although we endeavor and try, so what can we do that goes better? Well, first of all, I would like to congratulate you and encourage you for trying, however difficult it is. Still, the fact that you're trying is most wonderful, and you are certainly, by your attempt, attracting Krishna's direct personal attention upon yourself, attracting his mercy upon yourself. V první řadě vám chci poblahopřát a povzbudit vás, že ať to je jakkoliv těžké, tak už jenom to samotné, že se snažíte, znamená, že přitahujete Krishnovu osobní pozornost a on vám dává svou osobní milost. So therefore you must continue to keep trying, no matter how hard it seems to be. Takže ať to vypadá sebe víc těžké, tak jste měl pokračovat v té snaze. So in my talk I have focused particularly upon the chanting of Hare Krishna because, of course, that is the essence of our whole process. This is the central focus of everything, to chant Hare Krishna. Já jsem se v přednášce zaměřoval na zpívání Hare Krishna mantry, protože to je podstata všeho, co děláme, kolem toho se všechno ostatní soustředí. It's called the Yuga Dharma. It is the only valid religious process or spiritual process for this age, Yuga, known as Kali Yuga. Se říká Yuga Dharma, neboli jediný právoplatný duchovní nebo náboženský proces pro současný věk Yugu, který se nazývá Kali Yuga. But obviously also, if you know about the Hare Krishna movement, it is not only chanting Hare Krishna. Ale jestli víte něco o hnutí Hare Krishna, tak samozřejmě to se nejedná jenom o zpívání Hare Krishna. For instance, you're all gathered here. Of course, we chanted Hare Krishna together, but for the longer time, we were hearing and discussing the Bhagavad Gita. Například tady jsme se všichni sešli, samozřejmě také jsme zpívali Hare Krishna, ale ještě delší dobu jsme věnovali tomu, že jsme poslouchali a diskutovali Bhagavad Gita. And after this is over, you'll be engaged in yet another spiritual activity, taking Bhagavad Prasadam. Až tohle skončí, tak budete dělat další duchovní činnost, a to je přijímání Bhagavad Prasadam. And this very gathering itself is called Sangha, Satsanga. This is a gathering of devotees. So this is yet even another process by itself, just that devotees come together. A tohle samotné shromáždění se nazývá satsanga, neboli společnost oddaných, tak už to samo o sobě je další proces, jenom se takhle scházet. So all of these other processes, because the Yuga Dharma is chanting Hare Krishna, so these other processes are there to help us perfect our chanting. Všechny tyto další procesy nám pomáhají dovést naše zpívání, které je tou Yuga Dharmou dokonalostí. So for example, chanting goes much better when we do it together with other devotees in Sangha, rather than we just try to do it on our own. Takže například zpívání je mnohem účinnější a je to lépe, když to děláme ve společnosti dalších, než když se o to snažíme někde sami. You mentioned your mind, so you see when you're on your own, you're with someone else actually, your mind. Jste se zmínila o mysli, tak ve skutečnosti, když je člověk někde sám, tak není sám, protože má s sebou ještě svou mysl. It's when we're on our own that the mind then really steps outside and becomes another entity who is talking to us and, controlling us, taking over. Když jsme sami, tak mysl vlastně vystoupí ven a stává se další osobou, která k nám mluví a ovládá nás a úplně se nás mocí. You can notice that practically. When you're with other people, then your mind is in check. You see, you're all check. I didn't mean a joke. But anyway, your mind is subdued in the presence of other people. Toho si můžete všimnout, že když jste s jinými lidmi, tak je mysl ovládaná.
So even in not even to speak about spiritualists, even in just ordinary social occasions, Nejen v duchovní společnosti, ale i prostě běžně při společenských událostech. people have to be careful about, they can't just say everything that's in their mind. You see, Můžeme říkat cokoliv, co máme na mysli. some cocktail party, if someone just starts to say everything which is in his mind about other people, it's going to be very embarrassing, and he'll be, ejected from the assembly quickly. Na nějakém sedání někdo začne volně říkat cokoliv vám myslí o ostatních, tak to bude trapné a většinou to skončí, že ho vyvedou. So therefore, to chant in the assembly of devotees, it makes our hearing, our concentration upon the holy name much stronger, much more concentrated. Takže když zpíváme ve společnosti oddaných, tak naše naslouchání a pozornost věnovaná svatém jménu je mnohem soustředěnější. So I can't speak in great detail, but I'm just giving you the idea that there are these many other processes in Krishna consciousness. These are other processes of bhakti yoga, and we can employ them, or we should employ them, to enhance the central process of chanting and hearing. Já nemůžu probrat všechny podrobnosti, ale dávám vám tenhle návod, že jsou tady ty další procesy, které můžeme a měli bychom využít pro to, abychom své zpívání zlepšili. Hare Krishna. All right then, so we'll stop here. Again, I want to thank you all for being such a nice, attentive audience. Já vám zase ještě jednou chci poděkovat, že jste